Simani, I don't know if you can hear me. Sound weba kweli, you can notify me, comrades. Sound clear? Even right now, the fully volume. Let me see what could be the problem. Let me see. Sound clear now, eh? Okay, that is awesome. So comrades, mwebale nnyo mwebalire ddala okunsabira, mwebale nnyo okulaba okunwanako, spreading the word that have been taken. Nsobola okuvaayo bannange, muli baakabi nnyo nnyo. Thank you for amplifying the voice always. Omwoyo tabadde mwangu. Northern Uganda has never been easy for many reasons, naye at the end of the day, yeah, twamala ne tugendayo, we did what we did. Nkulisaayo baganda bange be nali nabo ddala be twasookerayo. It was me, Noah Mutwe, Comrade Ramitoyek Gerald and Ramuto Flavia bwe twaliyo. Kintu ne tubeera nga tukivuga mpola. So by the time you guys mwagenda campaign zigenda otandika, yeah, ng'ekintu tukigira tukigezezaako okivuga, and thank God kyagenda nga bwe kyagenda. Simanyi nawe ndutandikira. I think I wanted to give a perspective what I think about Omoro by election nga bwe yatambudde, experiences that twayitamu nga people who were on ground for some good time. Butubulire kyali ku embassy Omoro. Ogitumye na embassy. Omoro teyali mmere n'akatono. Omoro was really tough. Kandubavire ndowooza ku ntono, because that's what most people are interested in. Twayingira Omoro the moment we balangirira by election. Isi negamba mu Omoro wagenda kubaayo okuddamu okulonda okujjuza ekifo ky'omugenzi Jacob Oulanyah eyali abakiikirira mu Omoro County. Omoro is a district in northern Uganda, part of the 11 districts that make up Acholi sub-region. Era ina population sinene nnyo kubanga abalonzi bali 3,700. General population is okubeera 10,000 nga nagumu oba 12. So that makes it a very small population density yayo ebeera wansi nnyo kubanga mu Kampala bw'oba comparing ne Buganda wano ewali high population density, ekitundu ekivaamu abantu 11,000 tewera na municipality kaba katundu katono nnyo. So Omoro teri bantu bangi, abantu batono Omoro. So kasita twamanya nti baguddewo party National Unity Platform neggulawo abantu abaagala okwesimbawo balaga okusaba kwabwe, and by the end of the process twalina abantu 6 abaali balaze nti baagala okwesimbawo okujjuza ekifo ekyo. So what we did, party netutuma tugenda ku ground twasesinga abantu abo 6 kiki kye baagala, ne beyond that n'okustandinga dynamics abantu baba balonda Omoro biki bye basinziirako, what are the problems in Omoro. These problems nga ziri social, ziri economic, ziri like a variety. Tutunuulire ensonga from a broad perspective to not from a narrow or not from a small angle. And that was like nga budde bukyali before May actually. So netuyingira mu Omoro netumustudyinga for like 3 days netukoma on results. That's how we got a flag bearer, omukulu Tolit Simon Akecha nga yasinze ku banne. So bwe twakomawo netumala okuwa those results, we hit the ground again. This time round is to see that we build a basic campaign structure pate kwegenda okusinziira okulaba ngewa candidate platform okwogerako eri banna Omoro nga etambuza obubaka. So I went in tugenda nze Noah and some 2-3 other people tukola between okukola. We spent a lot of time in Omoro. A lot. When I say a lot, it was really a lot. Tuyinza okuba ekitonde nnyo twamalayo nga tuwezezayo weeks nga 5 ku 6 netutambula mu every parish of Omoro. I think we covered, Omoro has 35 parishes and 9 wards.
zonna twazituukamu and we set up a structure. Bwe twazivaamu all the 8 sub-counties ne tuzigendamu. Omoro ebadde ne sub-counties 8. Kwegamba basically ne twetoloola ne tusensera bino bye twogera kebe eyo NRM eyeepanka teyabikoze. Kebe FDC teyabikoze. Naye nga mu byonna kye twabadde tugezaako twagala kutegeera dynamics zaayo. What are the dynamics in Acholi? Abantu baayo balaba batya ebintu, babitegeera batya, and thankfully ne tufuna ekifaananyi ekituufu. You understood the issues that are eziba affecting, tegeera biki bye baagala, ne tutegeera balaba batya, basinzira ku kyokkola decisions, ne tumanya nti voter apathy eva ku ki. So by the time campaigns started, ng'already tumanye ekyokukola. One of the reasons lwaki temwalaba nnyo na bifaananyi oba rallies nene ku side y'NUP, it was deliberate. From our experience and from the mukulaba kwe twali tulabye, team ne deciding that instead of holding those big rallies in the town centers, it's better to kutuukira ddala ku grassroots, mulonzi ku mulonzi, and in the process ne tukola ng'olunaku tusobola okukola mini rallies nga 8 in a single day. That strategy ne yeewuunyisa buli omu. NRM nebeera nga temanyi kye tuliko, bannamawulire nga batunoonya bunoonya beebuuza bannange mu NUP akalulu temukalimu, bwe muba mukalimu ebintu nga temubikola nga bwe twandibisuubidde, mutwe ku bifaananyi. Those are the things that they are really bothering them. And by God's grace ne hitting a ground, t-shirts ne tuziteeka, era mwalabanga post ddala ku page ya Nuwa Mutwe. You saw Nuwa yagezaako nnyo okubeera nga bawa updates, but it was deliberate okukola ebintu ku luno silently, and we don't make so much noise so that our impact is felt by omuntu oli owa wansi. And trust me, results ezavudde mu kalulu si ze true representation of what is on ground, not at all. Awonja kutuukawo. So nitutambuza campaigns bwezityo. However, campaigning as akatandika, people bana abantu ba NRM bayingirawo. NRM came so late mu kalulu, so late. Yayingirawo ndowooza ng'ebulayo nga ennaku ezo 9 nga zimaze na kutandika. Ate n'ennaku 2 era tebalina nnyo kyamaanyi kye baakola. We were ruling ekintu nga ffe tukivuga. So one of the things they did, presence yawe negenda nga yeeyongera, those operatives ne beeyongera mu kitundu. NRM guys benyine batandika otutrailinga ne batumakinga. Twalidde n'akamotoka kaffe nga kakadde ka bbulu nga ketuvuga ka UAV nga tukakalakata. First of all, bakalaba, like we told you, we went to every sub-county, to every parish of that constituency. So those people ne balaba akamotoka ako ne bakamakinga, notumakinga ffe nyini as individuals ne batutegeera. To one extent nti olwo twali tusuze Katonda n'atusaasira, ne twerabusa ne tuvaawo, ekiro ne bajja ne basalako, ne baaza mulyango ku mulyango nga they want just the 4 of us. Katonda n'atuyamba ne tuwona, ntandika osula mu kyalo, bwe tugira bwe tuddeeno bwe tubasala ebikuubo naye nga tukimanyi batunoonya. So we survived. But we surviving for those many days, ne tusigala tukola waka waffe, continued mobilizing. Time netuuka, omanyi NRM ine ekintu kye yakola, eyinza olowooza kirungi, bara ffe abagezaako gijja mu buyinza ekirina otuguma nti the day NRM lweriva mu buyinza, lwe lunaku lwegenda okusombayo okubaawo nga party, because it is fused nti bagimaringa ne institutions za government, sina institutions wabula ne state apparatus. Nti bwe twagendanga mu byalo, kati baateekawo intelligence network etandika ne village internal security officer gwe bayita VISO. Owa village oyo n'akwatagana n'owa parish gwe bayita PISO, parish internal security officer. Owa PISO n'akwatagana ne GISO, gombolola security officer. GISO bebekwata ne bakolagana ne DISO n'akolagana ne RDC, then ne bakolagana ne regional intelligence officers, ne bakolagana with so many people. Ne bakagamba abo bonna abantu bwe bamala ate ne bafeedinga information eyo gye bagathering for gye bandi gatherings for tugeze ku lw'obulungi lw'eggwanga, ne bagifeedinga into one political party, NRM. So bwe bamala okukola ekyo,
we became an easy target kubanga mu byalo ebyo gye batusanganga munda nga tukola bugundi bwaffe tukola bugundi nga tukola bu meetings bwaffe abo ba village security officers nga be batuloopayo ne basaasaanya ekiboozo ekyo ne bakyongerayo mpola mpola nagamba wana abavubuka b'NUP nga tugaba t-shirts tugaba stickers tukola byonna byonna ebya pate birina okubaawo so in the process ezo zonna apparatus ne zituuka nga zinoonya ffe abavuga akamotoka kaffe akatono only the four of us but we outsmarted them for those many days Katonda n'atuyamba ne tusurvive nga ba RDC ne batuuka nga batunoonya time netuuka Omoro nayo tuwokyeza ddala nga tu exist in Omoro emmotoka ne tugidampinga ne tudda ku bupiki tubeera omwo nga twebuzaabuza ba leaders we bajja we continue mobilizing paka Katonda we yatuyambye netuuka ku lunaku president lwe yazze that was a Saturday naku lwa Saturday olwo lwe lwaliko emiwunyo. First of all, president bwe yajja yayingirawo n'eggaali mwagiraba nga nabagambye Omoro ali sparsely populated abantu batono naye president came we had over like riders ababodaboda nga bibiri nga eggaali nene nga mpanvu ne bavuga okuva constituency wetandikira nga bagoberera president paka constituency jeggwa that is at least kilometer nga nkaaga across that constituency. That thing shocked these guys who were observing. Era nga baagala kumanya how is that possible nga they don't know that we built this network etuyamba to really okubanga we easily mobilize and get the results that are that we want. So kati ekyo bwe twakikola netuvuga kati fogwaffe like nga bomanyi omuntu akola ffe nga ffe abasembayo ti president we bagenda convoy nga ffe tujja tuvuga mpola tuva mu mugongo. Meanwhile ngaliwo drone etutambulirako nga ya taxi eriko ekikubo kya taxi n'akatala ka taxi ng'eriko n'akatanda waggulu nga taxi zonna bwe ziri nga kuliko n'omuntu atuddeyo nga munnamawulire. The exact strategy gye tukozesa nga ffe nga president atambula bana abaana bakwata zi live nga bwe batuulayo waggulu ne drone eno nga bweri. Little did we know the drone nga yerimu buno obusajja obututrailinga nebujjanga butugobereranga nga bwensiba nga ndaba nabo basiba nga tebampisa kumbe batulimu ne tugenda president n'ayogera nga nabo sebo we bali abo nenga tebafuluma kyekyama nga beggalidde muri mu drone yaabwe nenga era laxte yaliwo nga naffe to take it no muntu ya ni taxi ndoze imu kuzaze naffe z'abaana abatambula ne president something like that. So when that happened, time at around 6 campaign wezigwera twali wala nnyo ne tuweta today Kampala ne tunengamba emmotoka ffe nga twagije ne tugamba katugende ne president tufulume Omoro so that when we are coming back to come with the same car and we come back with a different strategy. So ne tuvuga it's a big constituency mwabalimu roadblocks nyingi twajja tuziyitako. Final roadblock yabadde mu katawuni bakayita Opit we batukwatira emmotoka president bwe tusanga ekiggwa emmotoka president eyitawo n'endala ziyitawo drone yabana abasajja yali already emaze okuyingira mu convoy ejja kyajjanga accident setwali bakwatibwa n'ekyajjanga accident initially nali ndowooza kiri deliberate ebe eyita ku kiggwa drone y'aba abasajja omupiira ne bagufumita bwe bagufumita akamotoka kaffe kaddudupiri ne bakablokingirayo emabega kati mu kavuyo president aparkinga awalo simanyi kyamu parkingisa cause I wasn't in contact with him nga simanyi mu kavuyo awo akamotoka kaffe bakalabira ne balyoka batusalako nze yali avuga nze gwe batandikirako kati bampakinga side zonna ne mbeera sandwiched sajja ne bajja ne bandyawo mukundi awo kati mukunsookerako kyayamba okulabula abaganda bange Nowa Mutwe bali abalala bonna betwali mu mmotoka mwalimu abantu nga 5 ne balyoka bapirimpya giri emisinde na ne Kiprotich kabenzi kuru bonna babayisa Usain Bolt. Fortunately nze abasajja already nga bangi ne bandyawo. Then they just
they just ne bansuula mugundi mu drone awo embirigo netandikira awo ne zidda okunywa bakusakatanga abakuba eŋŋoma eya gundi eno eyita abantu okulima ekkubo saagala agalamidde oba ng'ey'oku kyaki. So abayaayi mwana ne balyoka bakola omulimu gwabwe, bamanyi okukola omulimu gwabwe ogubasasuza nakyemalira. They are good at it. Naye bagwagwa cause bawemula baba muba mu motoka kuwemula, kuvuma gatuula wansi, kuvuma biki ebyo ebyekigwagwa ebyo, kutujerega twesudiya mbu tunayingira Uganda empya. Embaata ezo bannange ne bakola bye bakola for some good time ne bakuvuga around. They can drive you around for like 4 or 5 hours. So ninga temwina na jimulaga nga just muvugira mu radius eringa ya 20 kilometers ne bakuvuga for like 3 hours. Bakukuba we bakubuuza. There are specific answers always that they want. So bwoba tozirina oba ozirina, they deal with you accordingly. At around osanga musanvu ogw'ekiro bankwata saawa nga 2 sanga musanvu ogw'ekiro they dropped me ku Omoro CPS nga bakumibanda mpinga yeeyo. Naye basajja abo babi nnyo mwana. Waliwo baatuuka nga waliwo ekitaba ssebo ne banvulungula mu bitabo omwo abasajja nga bwe baseka. Ate bakopi olaba nalina obusente buno obwa change 2,000 ebinusu babba n'ebinusu abo abayaaye 2,000 3,000 ebyo buntuntu obwo babibba bali abasajja era bannange Katonda abasaasire kubanga obwo obukopi tebusobola bakuumira mu buyinza. They are not going with that attitude and indiscipline. Tebalina gye balaga era kyobola baffe tulina kuba banjawulo bane tulina kuba so disciplined, so disciplined in everything we do. Ebyokubeera indisciplined nga bo tebijja tutwala wala cause nalabanga these guys one time bajja kulwanira omunyago kuba kati olaba babbe 2,000 1,300 obuchenji omuntu bwobeera ebinuswe kyaka balina obubokisi ewaka ndowooza kati nabo baba baagala basuulemu ebyo ebinusu. Kati olaba babbe obuntu kitegeeza lwe bagwa ku munyago omunene obulungi basobola n'okwekuba amasasi abo bakyali ne babeera awo nga bakola ki nga mission tegguse mwana ne banteekayo eyo ngendo yingira ekkomera bannange nga nfaanananga oba ekiki gundi nga saawa zigenze nnyo 7 engwa eyo mu bakyoli simanyi lukyoli kiri awo naye nga ndi mu katishati nga kagubye konna ngera omuntu gwe bavulungudde nga kagubye bansuulamu omwo nenyimirira nayimirira paka ku makya ne bukya era mazeyo 6 days abantu ne bajja nga bannambulako mwana kati simanyi yankuba kafaananyi ako kasakireti nga simumanyi ye amazima naye nange nakalabye afterwards. Kati social media eno nnungi but at the same time nayo nzibumu kubanga initially I think these people took me ndowooza nga bamanyi oba of course like I am siri wakabi kiri awe. So naye social media noise yayitya naga naye ono kyali alabika mazima wanvu. So simanyi oba social media noise gye tukola oba nnungi oba mbi. I don't know. That is an assessment I think we need to discuss and make fenanga awamu because I think my release would have come earlier where if I seemed useless like maybe they thought. So when they see that you oli wakabe bakupostingako nnyo olumu baga ono kyali storage but all the same Mungu yabasinga okumanya yaba ne plan esembayo so namazeyo naku 6 mwana nembeerayo naye nga mbeera ngikwasaganya abasibe namaliriza nga mbalimu nga nze katikkiro waabwe itu ya struggle nga mbanyumiza ebya struggle abalinga abawuliriza firimu gamazima gali nti one of the biggest challenges we are facing in Uganda is lack for the flow of information. If people know, but they know as less as possible. They don't even know what to do liberating because in this prison cell, naline n'abavubuka nga be basinga munenga ebya leadership or ebya politics over how their country is governed.
ngo balaba tebabitegeera ng'ate bannange baana bato abamu ba teenagers abalala just 21-22 naye nga balina capital offenses kutta arson ebintu ebyo aggravated gundi eno bagiyita batya violence bwesukka kukuba nnyo muntu nga byebyo emisango gye but very young people so nekikulaga the north bane north eri gye mwali musuubira eyo abantu abagumu abali solid abali honest your north tekyaliyo the north is broken kino kankyogere I don't know if there are comrades here who are from the north but the fact is the north is broken their spine is broken they don't know even what they want anymore omusajja abakutudde they are so impoverished they are so poor okusoma teri illiteracy okunywa omwenge abuse of drugs eri waggulu nnyo nga baleeta abaana bato nnyo naye nga atamidde tategeerekeka the north ekaabya amaziga nnyo so natunuulira nava nakubya struggle nentandika bawuliriza nga buli omu akunyumiza ennaku ye bwoti n'ogamba oh my god so now I understand why mu north omuntu we bamuwa nusu 100 oba we bamuwa ka t-shirt oba we bamuwa just akatambaala asobola okusinziira ku ekyo okola political decision because these people have been broken to the core mu north ye muntu waliyo some I would say I wouldn't like generalize it naye kyangu nnyo abantu bonna bawudisa njaga mulabe this example olanya bwafa ababaka bonna abakyoli ne bagamba government yeso omuntu waffe biki ne bagukuma ne bateekawo embeera nga balaga nti tebandyagadde NRM kwega NRM batidde omuntu yabwe terina kyebagamba. These are MPs we are talking about, those who belong to Acholi Parliamentary Caucus. Ne Museveni yakwata bukwasi mawulire n'agamba nti Acholi Parliamentary Caucus njiwadde million 3 to attend the burial of Olanya. Olulimi lwonna ne lukyuka for over 100, almost like 100 MP. Okay, Acholi ayinza okuba inanga 60 over 40 MPs. Olulimi ne lukyuka just over 300 million ezakawani nga na propaganda kuba tezajja na kujja. Olulimi ne lukyuka ne batandika kulwanira sente za kuziika ne baddamu ebinoga what these are MPs we are talking about. Bolabo musajja atwalaganya zaake, this is a guy who professes to be opposition wadde yajjanga independent naye him or Mapendu's purposely yateeka yo musango gugoba zaake kuwa commission and you wonder why I would get the motivation but I think the north is replacing central. Wali central je bagamba nti bayaye tebalina mugongo wali central ebalaga but the north is replacing central. Kubanga I looked at these people in EU. Secretary General ina post jakoze waliwo omwami omu wa UPC Okoya. Twade tumuyita chairman Okoya. Abadde mukwano gwa candidate oyo for a long time even before joining. And besides politics, personal friend. This is a guy who helped him, the candidate, even to nominate. But this is the same guy, Eyega Seneva RDC, to see nti pulling down personal friend. Echikulaga these guys have no loyalty as we speak. Nti chebafa nechebagala chikubula. That's why abantu nga ba Bosmik owulira nti baba wanga mitwala 5 tu baba subiza million 10 ne bamuwaka mitwala 5 bakakadde kamu na crossinga ne bamukubirayo nasigala mu bbanga. That's the kind of we Museveni watusiza abantu bano wabatusiza kubanga waliwo some party gestabalaze during the campaigns bwetwaberanga mu kalulu nga NRM on a daily basis it is sending people to talk to the candidate ave mu NUP because one of the things they wanted the most is to embarrass NUP in Northern Uganda nga bagala candidate atudichinge era ne batandika terms articles candidate NUP tem sponsorinze teina kyemuyambye emulekeredde all sorts of propaganda okulabanga they pull the candidate down okugamba ekintu okunafu ya candidate. Surprisingly, candidate nasigala nga ayimiridde. But remember, the father yayogera mu lumbe nti aba government be basse mutabani wange. Naye newunyiza abakyoli speed kwe beerabiridde ddala abantu ba Omoro speed kwe beerabiridde such a fact spoken by an old man like the father of the late okutuukira to the same people abatta mutabani we ate
ne basigala nga bebakomezaawo. People like Katonda omusajja ng'Odongoto, he has been in parliament oba ebisanja 3 oba 4. Ebisanja 3 oba 4, bw'obanga obadde n'ebizibu ebiri financial, kunya ng'oli mu ggwanga, obeera obisootinze mu bisanja 3 oba 4, oba tokyalina kyogamba ggwanga. N'essaawa zino alomba bulombi. So you sit down and say, era North we bateerwaneko bannange. Generation yeno okuvira ddala kuba mawo okukkirira kabisa, it's gone. 50 years and below egenze. N'abatono ababaddeyo ng'Owinyi Ddolo bw'owulira byayogera kikebe bukebe naye musajja wattu. Kati yo neebeera nga region yonna tekyaliyo muntu gw'ogamba nti yonna avuddeyo omusibireko olukoba. So candidate, to make matters worse, candidate oyo omusajja gwe tubagambye gwe yali yeesiga nga personal friend we n'agenda mu electoral commission n'abantu babiri abasekondinga candidate ne bawaayo amawulire nti ne beegaana candidate tumusekondinga. Era there was a time candidate we NUPiro yabadde agenda okugobwa mu kalulu nga bamusekondinga okwesimbawo through influence ya NRM bamwegaanyi. Naye ng'omuntu abakulembedde beegaana personal friend yandibadde nga campaign manager nga ya convincinga electoral commission nti ono tetumumanyi mumujjeemu. This is someone kwegamba enkwata bwe nti kutama nali manyi nti eno mu central kibi nnyo ne banaate engulu kyasuse what I witnessed. Era incident eno wembanga gye ngenda okukozesa okujajinga abantu b'engulu kibeera unfortunate so much kubanga bantu banneewuunyisa nga they are just like omanyinga like blood suckers ng'otunuulira buli omu kulyamu munnerukwe ekigambo loyalty nga tekikyamanyikiddwa kutema bijambiya nga kwegamba ekintu kikwewuunyisa. So as a nation oba as a generation you have a very huge responsibility, message ne values that professinga okuzipushinga beyond fe nga bwe tuzimanyi wano, beyond nga bwe tusinkana wano online, beyond maybe nga groups ezisinkanako mu central. Twetaaga okufunayo abantu nga they are real, nga they are human, nga kwegamba nga values ze balina nga zisukka ne ku byobufuzi, because there is no reason woba personal friend wange nga eriyo omuwendo gwa ssente gwe basobola okukuwa onveemu, kubanga kitegeeza nti ne bwe muyingira mu buyinza n'abantu abalina orientation bwetyo oba abantu abalaba ensi bwe batyo, kitegeeza mission gye muliko kyangu ogye exchanginga n'ekintu ekirala, which is absurd. Yet ekirina tukuumira ewamu tulina okuba ne values ezo eziri unexchangeable for anything, kweganga tezirina nga ziri priceless, nga naye bakuba emiggo naye bakuwa muwendo gwa ssente gutya, nga nawe bakugamba kiki nga tova ku values ezo, kubanga ekinyusa ekyo kye kigendo tukuuma otutuusa we twagala okulaga. Ekinyusa ekyo ba kangambe ennone ezo they are supposed to be ennone ezo ze zigendo tutuusa ku ebyo bye twagala. The reason why NRM is collapsing today is just one. Ebyabatwala mu nsiko nga president bwayimba babivaako bakola biri ebyabali ababaleetera okugenda mu nsiko. They are exactly what they used to fight against. Nti 10 point program sawa zino bw'ogireeta n'ogitandika ogikozesanga benchmark eri NRM. Kebe NRM nyini nga egyekozesezaako kwegamba the two are totally parallel and opposite. NUP oba fe generation eno eze eya people power okulaba nga tutereeze eggwanga nga tetunaba na kuyaayaanira buyinza, tubeere n'ezo ennono values ezo ze tuprofessinga nga teziri exchangeable with anything whatsoever. Loyalty teriyo struggle oba teriyo na ggwanga tetunatuukana ku ggwanga lisobola ku progressinga, teriyo society esobola ku progressinga ng'abantu balaakinga such basic values nga loyalty. Because if we are not loyal to each other, kitegeeza tewali agenda kubeera na mugongo gwa munne, reliability eba tejja kubaawo, honesty eba tejja kubaawo. Values ngaffe kati we have 6 core values. Ojja kwesanga fidelity tejja kubaawo,
you won't be of service to the other cause bwoba toli loyal eri bantu banno, how will you serve them? Erujja kubeera ng'obalyamu buli nkwe, you be a backstabber and things of the sort. So Omoro yatambudde nga bwetambudde, thank God. Navudde mu kkomera mwebale. I keep thanking you. I thank my party leadership okuviira ddala ku president paka ku mwena ba members mwebale nnyo cause without you singa nkyaliyo singa obusajja mwana bukyanyiga saawa zino naye mwateekawo embeera and nebaza Katonda. People who prayed, who did things physically okulaba nga nvaayo. N'inkulisayo comrades be nali nabo. It was just ali mission nyangu era ebitundu bane bino tuba era fabawangalira wano mu central ne east. I think we need to say tuleke ebigere tugendeko mu north eyo yonna across okuviira ddala eno ku Congo side, South Sudan side ne Kenya side ate eri walala nnyo walala nnyo bannanga abantu bali the population eri disenfranchised. Nali mu kkomera ne baleeta kyaliwo we nakakaliza nti okay, analysis gye nkoze earlier about the population mu north, ne baleeta kyali nga wa NRM naye nga bamusibye, RDC nga yamusibye. RDC ng'ekimusibisa kyali ono bamuwa ssente z'okubribinga abantu, okubribinga amaka, bamuwa emitwalo 6 agigabe. Yagabako 15 n'agakuba. Kati bwagakuba ne bamunoonya ne bamukwata. Kati mukomera we muyingirawo wali munda mwana bakubuuza omusango gwo. Sebo abasibe bekola mu kooti awo abawoloya bakwokya akajojijoji w'ebibuuzo. Bamubuuza gwe nale mbakusibidde ki? N'asooka yeebuza biki ne bamuyisaamu empyawo n'abyogera n'agamba bampadde ssente okuva ewa Gilbert ewaka nzigende nga tuzigabira ku lunaku olwokusatu kuba voting was on Thursday. Nga bagenda buli maka bagawo 10,000 2000 12,000 ze bagenda bawa maka ku maka ne kakadi bakolayo bukadi obutono kabakenkananga olabanga stick eno bwe yenkana no gisalako half of this sticker nga bwe kenkana kakadi yako nga we bakawaayo ne 2,000 akakwata n'akawa family ne 2,000 genda olonde mutabani wolanya. That is the strategy they used. Sijja gamba nti NRM nti abantu bonna kale baakolanga we babagamba, but dynamics bwe waziraba, you know, you can tell. Osobola okulaba ng'abantu truthfully 2,000 ezo zisobola omuleetera obwongo okukyuka. Nalonda candidate 2,000 kubanga NRM kuluno mujjukire mu kalulu Kayunga. NRM struggled to date, is still struggling to justify its rigging ye Kayunga. Dear reforms tezigatta. Takola simanyi oba volume yange kwe, please no one should call me. Simanyi oba volume kweri, let me know if the volume is on. So nga tebigatta basically nga Kayunga byagaana okugatta. Kati eno bazze n'enkuba nga mpya nnyo. Nze nabadde mu kkomera naye okutandika n'essaawa 6 nga batandise okumpeereza ba agent, era nabadde ndeewo nga baleese paasi jadwa. Simanyi oba paasi jadwa mumumanyi nga bamuleese bamukutte zijjeeke. Yabadde agent polling station bamugobawo n'alemerawo. Kati ne bamulyawo ne bamundeetera munda mu cell. Nabadde ndi waliwo omulala awo abaana ne bawerera ddala. So what NRM did this time round mu Omoro, yagobawo ba agent bonna aba NUP. So when they chased away all agents, NRM ku polling station ne yeemala ekigenyi ng'eringa bw'olaba taata ewaka n'afulumya maama ennyumba n'afulumya n'abaana ne yeggalirawo n'ayingira effumbiro ng'emmere ebadde eyidde eya lanchi n'alyoka yeekola ekigenyi. Basically that's what these guys did. Ne bagobawo ba agent b'emipimu abalabye what happened, bakansalazi, buli muntu yenna gwe baalabye nga kasita bakulaba ng'oli wa outside Acholiland ng'oyinza okubuusa bali abantu. They could chase you away, either arrest you oba kugobawo. Ne balyoka batiikinga nga bwe baagala okusinziira, because they came with premeditated results. Nga bagamba
tugeze nti eno polling station tulina okuvaawo ne buno obululu eno tuveewo na buno obululu nga that's how they are ticking kwegamba baisaawa nga 8 okulonda nga kwawedde dda era kyovulaba okulonda baisaawa 2 results zabadde zawedde dda saawa 2 84 polling stations nga bazimaze kyokka e Kayunga I can't remember the exact number of polling stations kyabatwalira paka saawa 11 ey'okumakya to announce the results. So ndoza mukiraba nti buli by election gye tugendamu gye tukoma batayiza bayiyayo enziba empya era kano ne wobo yagala petitioning it becomes even harder whereby ba agent bo bonna babagoba toyina DR forms zogamba tingenda kulilayingako kugamba ng'oli awo just oli mu buwambe purely mu buwambe nga oli mu kizikiza so they chased away everyone ne bajuza DR forms nga we baagala ne beerangirira baisaawa 2-3 ne bakulaga nti akalulu bakawangudde and these guys are even celebrating. So bw'otunuulira NRM saawa zino n'engeri gyekolamu ebintu claiminga kino ne wemba siri anti-NRM bweba nti yeyina majority nga yeyina support sookera ddala deployment eri massive eyebeera yaki bw'ova ku deployment emmotoka zaabwe zonna ze bajja nazo private bajja ne double cabin of course they are for state operatives ne kye bakola bazisaako private number plates ne bazikuba ebitoomi ne bazicovering-ako half nga tusobola kugisoma gimalayo bw'abanga ddala beesigudde nti bagenda kuwangula akalulu. Why would they go to such length okukweka number plates ne balyoka mwabalaba abo bakyali abambala bonna ne yeekweka ina ne yeekapirira muli n'abanga lupingu bwati nanga you can't see face togiraba yadde nnyindo. Why would they go to such length? They deploy but RDC northern Uganda inaba districts anamwemu zonna bonna babayitayo ne babapulinga ne babayiwa mu Omoro. They made sure by all means they win at this time round nga bawininga nga tebastrugglinze kale babbe nga tebabonyebonye nga boolaba kalulu ke Kayunga ke akababonyabonya. So really it's a tall order for us. Kati omuntu ajja kubuuza nti ebintu bwe biba nga biri bwe bityo lwaki tugenda mu kalulu olejja kikubuuza new pitch egitwala mu kalulu nga mutegedde Kayunga mwabiraba ebyavaayo presidential election mwalaba ebyavaayo era Omoro why don't you just sit down mu byesonyiwe such discussions buli wembadde leero mbadde nziwulira buli akubira okukulisayo mu kkomera n'akubuuza naye kati lwaki mu kalulu tuddayo nange ne mubuuza nti okay bwe twate tugenze mu kalulu obanga tuparticipate nze what is the option? And at this juncture kangenda ko mu comment section yamwe mpulire what your opinions are. Oli akubuuza nti after that rigging it's sure deal kati Soroti nayo yiyo by election ejja anytime oli ajja kubuuza era ne Soroti tugende nange kankubuuze bwe tuba tetugenze Soroti tukole ki? That's what I want to hear from you. Let's assume yegwa kulembera bannayuganda mu lutalo luno olw'enkyukakyuka lwe tulimu. What decision would you make? What decision would you take, you as a leader? Let's assume. Because I personally think to remain relevant. But most importantly, what the twagens or more tavayo results that what the twagala, nothing was surprising. First of all, we knew NRM would do anything humanly possible. Okulabanga, they retain that seat. Because it would be humiliating, first of all, ekifo ekivuddemu speaker ekivuddemu NRM vice chairperson northern region nikifolinga into opposition. It will be so humiliating. So by all means they had to go to all length okulaba nga they redeem that place. Even if it meant to kill, they would have done it. Katulabe tetusobola kuva mu kalulu lwemutateekawo omuntu bo bajja kusaawa abantu baabwe bajja kusaawa opposition eyaabwe gye bategeeragana nayo. Maybe that's what you meant. Jensen Sechibenga is saying we have to go to Soroti by election. It is not a good idea okuva mu kalulu. These are your opinions. Esther Nyombi teri kuva mu kalulu
nyaffe tulage Museveni fujjo nga tulonda teri kuwummula. We must participate in whichever election organized because we are a government in waiting with the national unity platform. We shall expose those NRM guys. My opinion, I want us to remain in an election until the end. Keep moving, kunga, time will tell. So those are opinions. So what I'm trying to say nti luno olugendo tuyina katugambe, this has to be a cycle. Like we said, this revolution, like the president keeps saying, there is a famous quote that a revolution is not dinner party. Si dinner party. Bwekiba kyennyanja si fireti nti tugenda kulya kifi kitalimu magumba n'amagumba ki mwegali. Incidents ngeza akayunga zonna tuzisuubire even worse. Incidents ngeza Omoro tuzisuubire even worse. Challenge eryemu kugendayo nga kwegamba mwe obankinyonyole ntya kugendayo nga mission temutegedde, your mind isn't prepared to appreciate what is going to come out of that kalulu. Nti NUP went into Omoro to okuteekayo omusingi era ndowooza bwe mulaba ku bifaananyi ebimu especially the last rallies n'abantu kati ngaffe abafunye that personal touch with these people, we know what we left in Omoro. Tuyinayo emirandiro egitagenda kuba myangu kukola ki kusiguukulula. That really makes it very easy for us to build on. Tuyinza okuba tetwafunye mubaka gwe twagala, we got the people that we want. And trust me, when the winds of change start blowing, abantu emirandiro gye twasize zigenda okuba faani ezijongerayo windi eyo okulaba nga nakyolirandi ezuukuka. Kuba mbabuulidde nti waliwo generation eyo eyabammawo kukkirirako katono, it is totally wasted. Abo abantu babakutula omugongo, babakutula enkizi. They are just gone and wasted. Bonna UPC teri suubi. Not to take away anything from FDC teri suubi. Kagamba kiri tekikati tekirina kupate. It's just an entire generation. It's gone. So it's incumbent upon us, the younger generation, 30 years and below, 35 and below, okugenda to reach out ku bavubuka bannaffe abo. Tungero bazukusa tubagumye tubagambe they don't need to sell their souls. Better go kuddamu funa values bakitaabwe ze balina bali abedda ab'omulembe gwa independence eziyimirira ku nsonga eziyimirira ku nnono balime kubeera nga just they are blown around and played around with. Mbabuulidde homesteads nga baziwa 2000 ezitakyagula ekitole kya sabbuuni kati mpozi zigula ka Rolex n'akakomando almost ezikyakagula. So those are some of the things we need to really now look at as we progress and move on to the next phase of our revolution. As we progress, let me go through some of your comments. Of course, we expose the juntas more and more, and I believe we shall overcome. Museveni, inshallah. Flawless Authentic is saying, life will be good once the junta is out of UG. Truly, Chtuf. Buffalo Solidia, you're saying, don't boycott elections. They give us an opportunity to reach out to the locals, to sensitize them on what we believe in, teach them about their constitutional rights, and encourage them to stand for what is right. I totally agree with you. Rose Airline, you're saying, but there is that man who sold himself and he was moving with the RDC giving money. What are we going to do to that man? That man is UPC. There is nothing you are going to do. And tewali tugenda kumukola because I mean, someone is free to be immoral. That is immorality, that is obscenity. Ate onaamugana ki wano full figure tamukola agagambo ge twali tumukoze eki gashumba tatuwemula tumukola ki. The most you can do kulaga nti tukutegedde tukulabisiza society nemutegeera. Yeah, so that's the least we can do. But all in all, kakomando, yeah, all in all, life moves on. Naye kye tulina ofuba okulaba, let us try to build a generation that has values. Tetulina wala gye tugenda okubanga these values nze sino sikina mu nsonyi as long as we remain standing. Ne bwe tunaaba in revolution sifa abagiggusiza naye nga tulesseewo omusingi oguli uncompromisable nga guli build on a very solid foundation. That would be one of the biggest things that tugenda passing it on the next generation. Kubanga ne bwe tunaatwala obuyinza
nenga tetulina ezo values tetulina nnono ze tuyimiriddeko tujja kukolera byabano bakyali abayaayi abajja nga tebalina ke balina abajja n'amasaati amayulifu ku mugongo nga babbi nga bayaayi era kyovulaba eggwanga bwe baalikwatako because they lack values. They have exactly done what any vagabond would do, because who knew where Bosco came from? Ani amanyi, ani asobola osonga nti Bosco nga tannayingira nsiko yafubutukaawo? None, even himself tasobola kusongawo. So one of the things we need to do is to make sure we have values that we profess, stand by them, and we never depart from them. These values, you should be able even to pass them on to that next generation. Awo mwana Uganda ejja kunyuma, and we shall be laying a foundation okulaba nga Uganda esobola progressing okuva wano we are stagnating okujongerayo, and who knows Katonda naye ajja kulaba nga tusaanidde, and we shall be running things. We should not surrender kunga. At the end we shall gain our victory. That is true. Banange, I didn't know that there are still people who are still in this era. Ye omuntu nga alabye munange abantu bali ignorant. Oyina wotuuka n'okwata ku mutwe. Every night we twavanga mu field, we could sit down ne twewuniikiriza ne tugaba naye bano mwabawulidde bano mubalabye mulabye ebintu ebitambula. People in the north, there is a section eyetaaga essaala ennene nnyo nti nga balaba n'obubbi okubba kwabwe okwakalu. I was in Kayunga naye waliwo abantu abayokya about boxing nga baba kibasusseeko nga balaba obubbi bususse ne bagaba n'obululu ne babujjamu ne babukumako ekibiriiti. Mu north tolina bw'okiraba. I didn't hear about that because at least navaayo mu kkomera saa nga 11. Nenga tolina wowulira nti anti eriwe bakutte omubbi bwati, because there's about staffing, there's every evil that has ever been committed in every election, but people were just watching. N'osanga oli bannange nga tosaana gula kitole kya sabbuuni naye nga n'okutamira atamidde tategeera kigenda maaso naye nga alina akola bukozi bwati, ali mu kasaati kayera akola ati nonga oh God, ono tamanyi nti ennaku ye n'obulumi bwe buva mu kutamira okwo okutakoma. Takimanyi nti ennaku ye n'obulumi bwe buva mu 2,000 ezo ze bamuwadde. Tamanyi nti yeetunda. Because olejja kuŋŋamba nti mu north NRM had a better candidate. Not to take away anything away from Jacob Olanya's son. The boy has never lived in Omoro. The boy can't even speak Acholi fluently. The boy doesn't know anything about the land. The boy won't help the land in any way, never. Echo chosiri prophet of doom, but it's the fact. Chovolanga bamuyita even for talk show on a Friday. I think it was on Friday. Yajitya nadduka, it was on Saturday. Talk show yajitya either Friday or Saturday. Yajitya bamuyita debating any candidate wa NUP never candidates abalala. Guy yajitya because the debate was going to be naturally yajitya. Because he can't fluently or eloquently communicate in Acholi. Kati majority illiteracy levels mu Omoro nyingi nnyo. Tebamanyi Luzungu. Kakati ana communicating n'abantu. Mpozi through an interpreter. Naye abantu ebyo byonna katebabiraba. Omoro ina kilomita emwe ya tamaka. 1 kilometer of tamaka. District number yonna. Ina kilomita emwe ya tamaka. Emu bweti eya tamaka. Omoro amazzi gasobola okumala, wali some simple pipe to water, gasobola okumala 3-4 days. Kategaliyo. Kwegamba the society in northern Uganda is so disenfranchised and broken. Tetekyamanyi even what to stand for. It's mbabulidde nti abaana bato, omwana wabadde omwana wa 19 years yayokyeza mukwano gwe mu nnyumba. At 19 years. Omulala yatuga girlfriend 20 years. Society is basically broken. They need a lot of healing, they need rehabilitation, they need a lot of help. Naye nti n'okumanya nti bali mu buzibu tebannakimanya. Unlike wano mu Central Uganda, abantu balina bye baatuuka nga bagatoyina kyotugamba oba opposition si mugagga oba teyasoma nnyo eno regime tulina ogisomesa. They made a statement. Regions endala ne zino tuka kweyo level.
It's beyond the 2,000, it's beyond those simple things nti oba candidate yali nga they must punish this regime okulaba nga bagigobera ddala mu kitundu if redemption is to come. If redemption is to come, abantu balina okuba nga banyiiga. But these people, they are out of touch in reality. Nti twatuukanga nga you interact with these people n'owulira ng'ebibuuzo bye bakubuuza nga weebuuza if you're in the same country. So comrades, our work is cut out for us. Ebyokukola bingi, omugugu munene naye etera fe olina okuguggusa. Tetulina kyakukola, tetulina gwe tugenda gusikira, tetulina kugenda gulekera because the president ebizibu ebiva mu north eyo bimala ne bikkirira ne bijja eno. Kwanga mwenna mukimanya babeera mu Kampala, abaana basinga osabiriza mu nguudo bava Karamoja Nacholi na Lango be bajjudde ku nguudo. They are our challenge. Kitegeeza nti if you can't liberate just one part of Uganda, the entire country has to be liberated if you are to see a better country. Abakitegeerekeka. So it's not easy at all, si kyangu, but it's possible. And if all of us purpose and determine buli omu n'azannya paati ye genda kuwummulamu naye ennyongero beebaza bana emwebale kunsabira vaayo bannange mbusajja obwo kosi wankubamu butuzoganya n'ebyo tebibulamu. Ne twongera okusabira mwannyinaffe Nusifa akyali mu ddwaliro, Mukama ayongere omubikako omukono gwe ogw'ekisa amusuuse amuwonye akomewo nga mulamba nga she's stronger and better. That's our prayer. Ati tusabire ne family ezafiirwako baganda baffe nga bajja Omoro, Mukama abasaasire nnyo. It's such a painful experience that we lost those people. Twongere okusaba tetupowa naye mwebale nnyo, mwebalire ddala Tonda bampeero nammwe obulamu. You guys really you reached out. Bambi mwebale nnyo abazzeeko mu kabox kange, mwebale nnyo nga munkulisaayo inbox ku messenger. Thank you so much. Mwana, I got out and everyone was telling me gwe banaye ng'abantu bakubanjiza. Bwe natuuse ku ssimu ne message zannemye nga ziri just too many okuzisoma zonna ziddamu nga they're just too many. So I appreciate the love, I appreciate the care. Byonna Katonda abaddizeewo, and it's that spirit of togetherness and service to one another egenda tukumira mu struggle muno. Neme kuva mu kkomero, omanyi bw'obeera mu kkomero eyo mwana waliwo ebirowoozo byadde bituuka ne bikusalako. Remember abantu b'olimu olulimi lwe boogera tolutegeera, ng'owulira wenna ng'oliyo bw'omu, ng'okuwulirayo ayogerayo ku Luzungu oba Oluganda mwana ng'owulira kiba kyakabi nnyo. So mwana kati bwe nvaayo n'osanga nga abantu bakubaddemu, it feels great. Neebaziza nnyo all those who visited me. Our Secretary General bana yeyambeiringa out yeyaneyimiridde. It was awesome. Musajja oyo akabi nnyo. Mwagala nnyo. And abansabidde ekyoto family bannange mwebale nnyo pa class monitor like a brother easy. Eva, thank you so much. Mukulu Jaffa Fazil, Mark, Walda, Bob Lee. Let me go through some of your comments. But I'm so grateful. You guys really did something so amazing. You demanded for my freedom, and indeed, I'm temporarily free because fena tuli ba prisoners. Naba bena rimbe nyini bali ba prisoners kubanga mbabulide. These guys, omanyi, once you have to conceal your identity, ngo ino okwekweka okubaako kyokola, kitegeeza toli free, kitegeeza you are a captive. NRM wangula akalulu balina okwambala mask, emmotoka balina ozikuulako ennamba, balina ozikubako ozibikako ebitoomi. They have to camouflage, they have to do it like purely thieves. So that simply means they are also captives. Nti bali mu kintu naye tebakyeyagaliramu nga bibadde kyeyagalira. They are not free. They can't move around without guns. They can't do anything without guns. They can't exist without money, without guns, without force, without violence. Kati baba batugamba ki? Basically nothing. So
still tusigala ffe bawanguzi no matter the results, tusigala ffe bawanguzi. Yeah, so kujjako ng'aliwo alina ky'ateesa ekyenjawulo. Thank you. Most of you are welcoming me back and so awesome. Mbadde surviving obusajja buno for the past 4 years ze maze mu struggle. Naye bwandiridde Omoro, but thank God navuddeyo and I live to fight another day and I promise Mukama akyampadde omukka. Yeah, tugenda maaso until we are all free, including them nabo babeere free. Nga tebeetaaga kwambala masiki kutambulira mu zi drone ezo ze bakamaflaging because drone ezo zemula nababuulidde basifuulira ddala nga taxi ne bagi ekijawula nti olugikutuusaamu baateekamu entebe ziri mu ssaako, so bakusuula wakati mu ssaako ne balyoka bakukanyaga emiggo nga bwe bakutigiinya nga bwe bandyagadde. That is them. So byonna bimala ne biggwa and gamazima nti ekituufu truth nebeera bbanga kinga liyiseewo esigala truth, unlike the dishonesty n'ebizibu byabwe byaba bye batuusaako abo bakyali ebitagenda kuwangaala. So bwe mbasiibula mba mubi, nebaza Katonda abankuumidde nange akyankuumye. Thank you so much for your time. Salute everyone abaddeko. It's awesome. Ate tunakwatagana maybe tomorrow inshallah by God's grace tunaba nga tufunyewo akadde ate ne tuba tukyali balamu okwongerako. Ekirevu kyo bansikanye ekirevu namaliriza nga nkijjeeko bamanyula omulevu guno n'enviiri bamanyula nnyo abo abayaaye ne ngamba owaayi omulevu guno kirabika gwanguyiza omuntu okukwata tukakkana nga ngujjeeko era kambeereko bwenti nga sina mulevu nange nga ndika baby face. Ababadde nga Sasimavin gwe mbadde nsaaliza n'ekirevu kati at least tufaanagana munaye kati nange nfuuse eggaalo nfuuse children. Yeah, comrades, thank you so much. God bless you till we meet again. Bye bye.